if following Jesus comes with opposition, how do we stand firm? That leads us to... We are here at City Mall. Ulo ko kay Bo. Kaya yung sa gisipatan. Hindi ko kasi. Waiting for our jeep. Hi guys, good morning. So it's March 17 ba? Basig sa'yo. Kasi i-check na to. It's March 17 and it's Monday. I'm going to school today because namin buhatan for Malbayo video. It's like a podcast and ipasa na siya karong Friday. So, ibuhat na mo karong Monday because this following days mong good kay pag di na mag-study for the compre. So, ayun. So, it's time na ba? It's 9:12. So, ang sabot na mo kay 10 a.m. So, mag-andom na ko ron kay na. Isod na jud. Magpalit-late pa. Napatay ko unlock ko later. So, yan. Prepare sa ka. I am going na sa school. Aso ako. Ayan. Mga hours na like Ate. prayer meeting. May prayer meeting you guys. Amen. Ito siya. Balik ko yun. Dito ang goal. Dili man okay naman siya. Basta kayo mga kauban kay makasaligan mo. Sige, naging ano niya ako. Hi! Wish we could turn back time. The good old days. When I was a